that we are facing today. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು, ನಾವು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಬಂದಂತ ರೀತಿ, ನಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನೇ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಚಿಕೆ ಬೇಡ. 8 ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ವಿವೇಕ, ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ 500 ppm, ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಕುಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 300 to 500 ppm. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ppm ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದು? 300. ಏನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ತಪ್ಪು. ನೀವೊಂದು TDS ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ 150 ಇರುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು, 150 200 ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, 100 ಮೇಲಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಲೋ 50 ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ನಿಮ್ಮ ಇವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಸ್ಥಾಪಕರು. ಅವರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅದು ಮಾಫಿಯಾ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ, ಈ ರೀತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಫಿಯಾದವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗ ಅವ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾವಯವ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದನದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಹಸು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎರೆಹುಳಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎರೆಹುಳನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಎರೆಹುಳ ಯಾಕೆ? ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹುಳ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹುಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಷಾನ ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ ಅದು, ಹೇರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಫೈಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ತೊಳೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು, ತೊಳೆದ್ರು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಹುಳನೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವ? ಬಾವಿ ನೀರು, ಎಷ್ಟೋ ಜಲಚರಗಳು ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಅಂತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 50 ppm ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕುಡಿತೀವಿ. 0 ಬಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಅದು 50 ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್. 30 40 50 ಇದೆ. ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 ppm TDS. ಆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಅಕ್ವಾಫಿನಾನೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಅಕ್ವಾಫಿನ, ಯಾರು ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಂತರು, ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋರು, ಬಾವಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಈ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ, ಬಡ ರೈತರಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡಿ. ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಮರಳಿ ಸಾವಯವಕ್ಕೆ, ಮರಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಜೀವಾಮೃತ, ಗೋ ಕೃಪಾಮೃತ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್, ಇವತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಾವೇನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಾನವೀಯ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಸರ್ಗವನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ತನಕ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದಂದು ಈ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಪಥ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Thank you, sir. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Sharanappa V. Halse, sir, to deliver presidential remarks. Good afternoon to all. Karnataka State Open University, Mysuru, and Central for Internal Quality Assurance in association with Department of Physics jointly organized the National Science Day. The chief guest of this program, Dr. Dinesh Nagegoda, Chief Scientist, CSIR and CIMAT Research Center, Bangalore. Our Registrar, Professor Praveen KB, and SICA Director and Finance Officer, Professor Niranjan Raj, and Professor Sunita Madam, and Mahesh, and Manjunath, and Niranjan, all my fraternities and invitees, my dear students, friends. Already my guest, that especially Dinesh, he told regarding the Science Day, why we are celebrating the Science Day. I think you know very well about that is a C.V. Raman. He got the C.V. Raman actually award, that is a Nobel Prize, when the 1930 for the Raman effect. In the search, I actually he researched Raman effect in 1928. He submitted that proposal to the government of India, and he got the Nobel Prize in 1930. We know very well about that. He especially in the young age,
he was a genius, and he actually got the degree, BA degree and MA degree in physics, especially he in distinction. And his father was a physics and mathematics professor. And you know very well about the C.V. Raman. That is his actually name. The C.V. Raman is a short form of the Venkatramana. And Venkatraman. Here actually National Science Day, this today's the empowering Indian youth for the global leadership in the science and innovation for Ikshit Bharat. That is why the topic has given by the central government this. Actually, it is very, very important for the youth to actually increase the interest in the science. Because of that, the central government, they have given the topic that is a Vikshit Bharat. We have to celebrate the actually Vikshit Bharat on 2047 for 100 years of the celebration of our Indian independence. We know very well about that. Here, why our young children's, that is students, why we have to motivate, empower the Indian youth, means actually how we are empowering the Indian youths. That is very important. Always Indian youths are struggling to get the job. Here we are not trying to tell them the quality education. Here only the job. Actually, why we have to take the to do the education means to get the more knowledge. The quality education, always I am telling, the quality when the students get the quality education, they will get the opportunity anywhere in India or abroad. Actually, our students, they want only the certificate, not the education properly. If they get the proper education, plenty of jobs are there in India. Plenty. So many jobs are there. If you have the quality education, if you struggle for the quality education, especially for the youngsters, they want the certificates and the percent marks. That is, it will not work out. I think as our Indians, we are telling empowering the Indian youth. How we are going to empower the Indian youths? Actually not giving the certificates to them. We have to empower, giving them the actually scientific tempers, and we have to suggest the actually young stars to take up the science and to actually take the interest in the science. If you take the interest, then only you will get the quality education, otherwise no. Always I am telling, we have to change the mental status. Our registrar also told regarding the actually natural, earlier what we were. Actually nowadays there is so many fertilizers are there, and our younger generation and our future will be definitely vanish. Definitely. I think if you continue cultivate the same habits, and our actually Dineshji, he told that what the actually plants, how it will help for the human beings, how it will be helpful our daily life. That is medical plantations are there. So many things are there, and here we have to approach our students. We have to tell our students to take the interest in the science. Then only we can grow our young stars as a global leaders in the science. Otherwise, it is very difficult. Always, our students are very intelligent. The teacher's mental status also has to be changed. Then only we can tell our students strongly to take the science and to take the interest in the science for the global leadership in future. I think our C.V. Raman got the Nobel Prize. It was very simple, and I think you know very well about that. The light is scattered. Light is scattered. You know, actually when he was traveling from the India to abroad,
in the sea, he saw it, so many, that is lights are there, that is white light, why it is a sea is, we can observe the different colors. Since so many, actually it requires lot of hard work, lot of strugglings. Nowadays, our students are ourselves, we are not ready to tolerate the time and anything, just we want quick, quick, quick. Everything is quick. It is impossible. I think, if a child wanted to do or speak something, it requires 3 to 4 years. Similarly, if you want to achieve anything, if you want to get the Nobel Prize, already our science, Dinesh told, that is our children also, our actually youngsters also, they have to take interest. Otherwise, it is very difficult. Here, now, always I tell the actually quote of the Vivekananda also, because it inspires the youth. It inspires the youth. That is why I tell the younger generation, especially my science young students, you must be very careful about your future and doing the hard work. You should not take your certificate without doing hard work. If you do the hard work, definitely you can know your subject very well. Suppose I am a BSc student. Actually, minimum qualification, minimum actually what the actually subject knowledge you should have. You have to measure yourself. That is why then only you will get the quality education, otherwise no. First of all, teacher also we have to change the mental status as well as the students. Then only we can spread and we can produce that is our youths as a global leader, otherwise not. And as per my knowledge, and regarding the topic, what we have already, our Niranjan and our both Niranjans, they told regarding the C.V. Ramans. Actually, C.V. Raman, he was discovered, and as well as what he told regarding the so many things for the youngsters. Now, science is in a Delhi, that is here one quote is there, that science is everywhere. Science is everywhere. Why he told like that? Means he observed, and that is a discovery. Because of science is everywhere, he got it. He told himself in some quote. And here our already Niranjan told regarding the Indian Association for the Cultivation of the Science in Calcutta. He was done with the Ramakrishna, collaboration with the Ramakrishna, and for that experiment he got the Nobel Prize. And especially he when he came to from the Calcutta to Bangalore, he got the job in the Indian Institute of Science. He became the director of the IISc Bangalore, 1933, I think. And first he published the paper 1906 when he was in the 16-year-old boy. 16 years means he cultivated his habit since from his childhood to the death of his death. Then that is why he got the Nobel Prize, I think. Similarly, our students, they have to take interest, and here some important point they have quoted here. Already I told so many times, that is how the Vivekananda told, that is I told the 3 T's should be there in your pockets. 3 T's. I repeat so many times. Why I am repeating? Because our younger generation has to be motivated. That is why we have to get the try, true, trust. Try for what? Try for the better future. Better future, if you want to get the better future, or you want to reach your better future, means true with your work. True with your work means no copying. That is no notes copying. No, actually, that is whatever reading copying. In physics or the mathematics or the in other experiments, so many students they were copying. Only whatever the journal is there, that will get copied, that will kept as it.
then you will not get the any actually knowledge in that. That is why you must be very true for your work. You must be very true for our, especially for my students, very true for your work, and trust yourself. You trust yourself, and the success comes to you on the way. That is very important. And so many, actually, this is a quote for the Vivekananda. And one common actually slogan is there from the Vivekananda, that is Eli Eddeli Ellivarige andre Guru Mittu. What is your goal and what is your aim? Once actually students has to decide, I wanted to become teacher, I wanted to become a IAS officer or the politicians. First of all, you have to be how. That is your actually short period goal, long period goal, and you have to be mention your life goal also. I wanted to become a IAS officer, I wanted to become a teacher, good teacher, that too, good teacher. Then only we can create the global citizen in our country. Otherwise, it's not possible. Here our Dinesh Nagegowda told, we have not got the still any Nobel Prize in India. He is the only person, Asian, actually Indian, he got the Nobel Prize in the science, that to science. I am not telling other fields. That is why our science students, they have to always concentrate. If you want to get the Nobel Prize, now only a BSc or MSc students, whatever it is, even if you are having the zero knowledge in that subject, you don't worry about that. Already our guest told SWOT analysis also, SWOT analysis, strength and weaknesses. Everybody are having the strength and weaknesses. We have to analyze ourselves. Then only you will be the global citizen. That is a global youth. That is what our topic says. Empowering the Indian youth for the global leadership in science and innovation. But actually in the innovation, what we are doing, already so many PhDs are awarded. So many things are, actually my PhD topic, it was the fuzzy logic controller. Fuzzy logic means the actually human brain works in the fuzzy system, not a 0 and 1, not a binary numbers, 0 and 1. It works as a actually oscillations, that ambiguity is defined in the different actually grades. Suppose if you take the 1 glass of water, it is not too hot, suppose very hot, little bit cold is also there in that, not 100%. That is why here human brain is different from the machine. That is why I request especially my young students and my actually Karnataka State Open University students, they are the actually very, very good quality students, and they are pursuing their actually course for getting the good quality education. And especially in our science department, they are doing wonderful, our science teacher also. I request once again my younger generation, always you must be very careful about your, that is a course, and your, and whatever you do, that is a time is also very important. If you do wholeheartedly, then you will get the knowledge. If you are doing half-heartedly, you will not get. That is why you have the opportunity, your parents has given, as well as institution has also given the opportunity. Our nation is also given the opportunity. You have to utilize properly. Here, why we are celebrating the Science Day, National Science Day, already our guest told, Dinesh ji told, that is since 1987 we are celebrating the National Science Day to get the scientific temper in our students. That is why you have to be very careful about your actually knowledge also. That is not a certificate. And I congratulate especially for our science teachers, and he is a Syed Bakar also, Niranjan and my team, science
faculty. I congratulate all the, because we have to motivate. That is always students. If you means if you think about yourself, what Vivekananda tell actually, ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಈಗ 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನ 24 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಿದ್ದೆವು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ನಾ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ very wonderful actually event. Especially it is a science day because ours is the open distance learning. We will not get the students properly. I asked our actually science teachers, we have the actually practical, sir, we will celebrate. Okay, I told them to celebrate, at least few of students get this what is a science day, and they have arranged, and again I congratulate all our science faculty for arranging this. Thank you one and all. Respected dignitaries, estimated guests, faculty members, and dear students, and all the participants, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on this special occasion of Science Day celebration organized by SICA and Department of Physics, Karnataka State Open University. First and foremost, I express my sincere gratitude to our chief guest, Dr. Dinesh, for gracing this event with his presence and sharing his valuable insights. Your words have inspired truly to all of us. Thank you very much, sir. I extend our deepest appreciation to our Honorable Vice Chancellor for his support and guidance in making this event a great success. Thank you so much, sir. A special thanks to our Registrar, Professor K.B. Praveena, our FO, Dr. Niranjan Raj S., and Chairman of Department of Physics, Dr. Niranjan S.V., for their constant encouragement and contribution toward the growth of science and education at KSOU. I would also like to congratulate the editors of newsletter and books for their hard work and dedication in bringing out such commendable publications. A heartfelt appreciation goes to all of the participants, students and faculty members who actively engaged in today's event. Your enthusiasm and commitment to the science make celebration this much meaningful. Finally, I extend my warm congratulations to all the award winners, and a special thanks to everyone who worked hard behind the scene and for the success of this event. Once again, thank you all for making this celebration a memorable one. Let us continue to promote and celebrate the spirit of science in our daily life. Thank you once again.